హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం మల్టీ ఫంక్షనల్ ల్యాప్టాప్ టేబుల్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చేద్దాం. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. యూఎస్బి కేబుల్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. తర్వాత చూద్దాం ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుద్దా. మౌస్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్యాడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. టేబుల్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇది. నెక్స్ట్ యూజర్ మాన్యువల్ ఇది. ఇది మన ల్యాప్టాప్ టేబుల్. మొత్తం ఫుల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది. 2 ఫ్యాన్స్ అయితే ఇచ్చాడు కూలింగ్ పర్పస్కి. లెగ్స్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ బిల్డ్. ఇది మనకి పుష్ బటన్స్ ఇచ్చాడు. ఈ పుష్ బటన్స్తో మనం రొటేట్ చేయొచ్చు అనమాట. పుష్ చేసి లెగ్ని రొటేట్ చేయడమే. ఈ పుష్ బటన్స్ కూడా ప్లాస్టిక్కే ఇచ్చాడు. ఈ టేబుల్ మనం ఫుల్ హైట్లో పెడితే ఓన్లీ బెడ్ మీదే కాకుండా సోఫాలో కానీ చైర్లో కానీ ఎక్కడైనా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట. 2 ఫ్యాన్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు ల్యాప్టాప్ హీట్ డిసిపేట్ చేయడానికి. కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేశారు కదా, ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలి. ల్యాప్టాప్కి యూఎస్బి పోర్ట్లో కనెక్ట్ చేయాలి. ఇందులో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫుల్ హైట్లో పెట్టినప్పుడు లైట్గా షేక్ అవుతుంది అనమాట టైప్ చేసేటప్పుడు. ఈ టేబుల్ మనం ఇన్ని రకాలుగా ఫోల్డ్ చేసుకుని బెడ్ మీద యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. యాంగిల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి మాన్యువల్లో. మౌస్ ప్యాడ్ని ఫిక్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు. మనం దీన్ని మౌస్ ప్యాడ్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా కాఫీ కానీ ఏమన్నా కప్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. బెడ్ మీద యూస్ చేస్తే ఇంత హైట్ వస్తుంది మనకి ల్యాప్టాప్. అలా కాకుండా పెంచాలన్నా తగ్గించాలన్నా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం పడుకుని కూడా ల్యాప్టాప్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ మీద పెట్టుకుని. లీస్ట్ హైట్లో పెట్టుకుంటే పడుకున్నప్పుడు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది యూస్ చేయడానికి. ఈ టేబుల్ మనం ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు ఎక్కడికైనా. ఈ టేబుల్ కాస్ట్ అరౌండ్ 1500 ఉంటుంది. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దట్స్ ఇట్ గాయ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.